Happy evening to one and all. Today we have a special guest with us. He is Mr. Sushil Bokdia. Good evening, Sushil. Good evening, sir. Good evening, sir. Sushil Bokdia is a partner in Bokdia GroFin LLP. They are third generation finance people. Like for the past 40 years, Bokdia Finance exists in this industry. So, like இன்னைக்கு வந்து அவர்கிட்ட சில கொஸ்டின் கேட்க போறோம். சுஷில் போக்டியா கிட்ட. சுஷில் வந்து பிஇ வந்து இங்க படிச்சாரு, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில படிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் எம்எஸ் யூஎஸ்ல போய் படிச்சாரு. ஸோ எம்எஸ் யூஎஸ் படிச்சு அப்புறமா திருப்பி ஹி கேம் பேக் டு இந்தியா அண்ட் ஹி பிகேம் அ பார்ட்னர் வித் இஸ் என்ன சொல்றது அவங்களோட ஃபோர்த் ஃபாதர் பிசினஸ்லயே வந்து ஜாயின் பண்ணி அவங்க அப்பா. ஸோ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பிசினஸ். ஸோ இஸ் அ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபினான்சியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இஸ் ஹேவிங் வாஸ்ட் நாலேஜ் இன் ஃபினான்ஸ். ஒரு எப்படி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்றது, இல்ல மானிட்டரி என்ன, இல்லைன்னா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் லோனை வந்து எப்படி லாங் டேர்ம் சில பேர் யூஸ் பண்ணி மாட்டிக்கிறாங்க. அது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் நம்ம கேட்க போறோம். சுஷில், ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு 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 நார்மலா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, தேர் நோ யூட்டிலைசிங் த ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் வந்து லாங் டேர்ம் கமிட்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஏகேன் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கலாம், இல்லைனா இட் வில் மேட் ஃபார் சீக்கிரமா நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த லாங் டேர்ம்ல மாட்டிக்கிறதுனால தேர் ஃபேசிங் சம் இஷ்யூஸ். அதை பத்தி கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுங்களேன். I'm really glad that you took a take on this issue, sir, because this is most of the issue that most of our clients face, and it is not that they want either வந்து அவங்க, it is not that they purposefully fall into it, but it is just that lack of knowledge about this issue makes them fall into the trap. Now what is a trap is பணம் வந்து short term commitment வாங்க போறாங்க. That is on a short term debt, and the debt period, repayment period will be anywhere from 10 months to even maybe highest can be around 18 to 20 months. Yes. So what is happening is they see an opportunity in purchasing assets, or they will try to buy machineries, or they will try to purchase land or properties. Now what is happening is capital expenditure or capex and short term working capital, which should not be mingled. There are two things, which is capex, and other thing is working capital. So working capital வந்து நம்ம பாடியில ரத்த மாதிரி இருக்கு. Because any business, working capital is like the most important thing. பாடியில ரத்தம் இல்லைனா we will not be able to do anything. Likewise, it is the lifeline of any business is the working capital. And if we take the debt, the short term debt, if we take the loan now, yes, we have to repay it in a fixed amount of time, which is in 10 months. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பணம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து லாங் டேர்ம் கமிட்மெண்ட்ல நம்ம லாக் பண்றோம். And what happens in long term commitment is we are not able to get the money out faster. Now if you are not able to get the money out faster, your commitments keep on coming. You need to service the debt. So அது வந்து monthly installments payment வரும். And that time if you are not able to get the money out from long term, which will not happen, உங்க கேபிட்டல்ல இருந்து இந்த working capital வந்து அமௌண்ட் போயிட்டே இருக்கும். And that will on a long term and on a 10 months period after that, you will be able to realize a pinch na the capital உங்களுக்கு கிட்ட இருக்காது, and you will not be able to grow your business. Now what is my point over here is, if you are taking the working capital loan, short term loan, use it for the purpose you have taken it and close the loan. It is better to profit from the purpose which you have taken the loan for, because that is going to give you higher returns. Because a long term asset will not give you higher return, it will only give you a return of 8 to 9%, depending on what asset you're buying. It is very prudent to the short term loan வாங்கிட்டு நம்ம business or whatever your நம்ம daily purpose for the business, it will be a business. For personal loan, it will be a personal reasons, which will be paid against the salaries. For businessmen வந்து அவங்க take the money, use it for the purpose for buying the raw material at the best possible rate or closing the order. அதுல நீங்க நம்ம சம்பாதிச்சிட்டு கையோட க்ளோஸ் பண்ணி லோன் பணம் க்ளோஸ் பண்ணி வெளில வந்துடலாம். So what will happen is you maintain a good relationship with your financial, and that will help you, no tension, good relationship, and that will help you grow whenever there's an opportunity coming on your way. So வெல் செட் சுஷில், ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் லோனை வந்து சில பேருக்கு எப்படி வாங்குவாங்கன்னா, ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு போவாங்க, 1 கோடி ரூபாய் வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து லோன் வந்து 80 lakhs வந்திருக்கும். ஸோ ஒரு 20 lakhs வந்து ஷார்ட் ஃபாலா இருக்கும். என்ன பண்ணுவாங்க, சடனா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் லோனை வாங்கிடலாம், ஒரு 10 மாசம் ரீபே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த 20 lakhs தூக்கி வீடு வாங்குறதுக்கு போட்டுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா மாட்டிப்பீங்கன்னு சொல்றாரு. அவர் சொல்றாரு ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்காக இருக்கட்டும். ஸோ அழகா சொன்னீங்க சுஷில். இப்போ இந்த ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும்,
அதனால அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ ரா மெட்டீரியல் வந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் மாறும், ஒரு இதில் சப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு காசு வரும். ஸோ தட் நீங்க இந்த ஷார்ட் டேர்ம் லோனை திருப்பி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருக்காரு சுஷில். எஸ், I will ஒரு just பாயிண்ட் add one more point. I just want to add. சில பிசினஸ்மேன் என்ன இருப்பாங்கன்னா வருஷம் பூரா they will not have taken the money out from the business. Yes. And they would have planned or 10 lakhs rupees or 5 lakhs rupees நான் getting business இந்த வெளில எடுக்கணும். But at that time they will not have the money to take it out. Because they want to take 5 lakhs out of the business to buy a land or to buy some asset. அதுல வந்து அவங்க வந்து ஷார்ட் டர்ம் லோன் வாங்கலாம். Because they have not taken the money out completely. They're planning to take the money out. That is ஒரு வருஷம் அவங்க பிளான் பண்ணாங்க ஏற்கனவே இந்த எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்கும், ஒரு 15-20% ப்ராஃபிட் வெளில எடுத்துறேன். அந்த பொண்ணு மட்டும் அவங்க வந்து ஷார்ட் டர்ம்ல லோன் எடுக்கலாம். Because they going to repay it back only from their business itself. So majority amount வெளில போல, ஒரு part of the amount வெளில போகுது. So that way it will be beneficial. Okay. ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் லோன் வாங்கி ஷார்ட் டேர்ம்க்கே யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த ரீபேமெண்ட் பண்ணுறது நிறைய பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க சுஷில். நிறைய லோனை வாங்கி வச்சிருக்காங்க. ஸோ தேர் நாட் ஏபிள் டு ரீபே. இப்போ வந்து ரீசெண்ட் டேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லோனை ரீஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ மொரட்டோரியம் பற்றிலாம் பார்க்குறோம். ஸோ இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு லோனை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்டா இல்லை மொரட்டோரியம் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுங்களேன். See, what is happening is since we are in this space of business loans, we are seeing that many entrepreneurs are having this cash flow issues. Because since March 22nd they've been locked down, and Chennai has seen a second lockdown on 19th of June. So what has happened is projected cash flows வந்து கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு. What they have foreseen or what closing of the deals or amount to be received, that is being for this time period is getting delayed. And now what is happening is pre-COVID levels they had X amount of cash flows. Now what is after COVID or during this COVID period, the cash flows should have increased, they were reduced majority of the people by 20-25%. But அவங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. அந்த கமிட்மெண்ட் இன்னும் கம்மி வரல. We were the first to offer moratorium right after the COVID, because we understood the situation, how it's going to be. So we offered the solution to most of our clients. Okay. Now what is happening is people are not able to understand the consequences of moratorium. See, moratorium is good if you have suppose a 10 months installment period, 12 months installment period, and you have already paid 50-60% of your loan, then moratorium is good, because you'll only be paying interest on the balance of the principal. இப்போ நீங்க புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க 1 to 2 monthsல, and அதுல வந்து moratorium can be an option if you are able to foresee that your cash flow will not dip. If your cash flow is dipping, then I would request that they should go for debt restructuring. இப்போ debt restructuring எப்படின்னா இருக்கிற balance amountலயே they can restructure the loan and choose for a higher tenure. ஹையர் டென்யூர் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு மந்த்லி கமிட்மெண்ட்ஸ் EMI கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மி ஆகிடும். கம்மி ஆகும்போது நம்ம வந்து ஈஸியாக விதவுட் எனி ஹர்டில் we will be able to repay those loans. So there are two things. If you have completed 50% of the loan or 40-50% loan, moratorium is a good option. If you've just started, if you've taken the loan just on the February month, and if you see that your cash flow are going to reduce, then I think it is very advisable to do debt restructuring, because we have done restructuring for a couple of our clients, and they manage their business well, because commitment கம்மி பண்ணிட்டாங்க, expenses கம்மி பண்ணிட்டாங்க, they try to manage the rent also lower. So அப்படி பண்ணி for reduce cash flowக்கு இந்த payout கூட reduce பண்ணிட்டாங்க. So இப்போ வந்து கரெக்டா மேட்ச் பண்ணிட்டாங்க, and now they are safe. See, it is better to discuss all these things openly with your financial, because they will be out there to help you. And in a good interest of you. So I think the business owners should understand what are their options and try to talk to their financials and to understand what is their best option, even if it be bankers or even it be private or even the NBFCs. நீங்க வந்து உட்காந்துட்டு அவங்ககிட்ட பேசுங்க, and then try to understand what will be your cash flow. உங்களுக்கு வந்து revenues வந்து எவ்வளவு இருக்கும் monthly. If you're foreseeing the revenues will come down, then I think it is better to restructure or moratorium. Again, issues எல்லாருக்கும் இருக்கும், but it's better to stick to the commitments. So that will be you'll be in good books of the financials and and our bankers, and they will always be there to help you whenever there's need be.
சூப்பர் சுஷில், ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. லைக் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பத்தியும் சொல்லியிருக்கீங்க, மோனிட்டரிங் பத்தியும் சொல்லியிருக்கீங்க. அதுவும் இல்லாம ஃபினான்ஷியருக்கு கால் பண்ணா ஃபோன் எடுக்காம போறதால எந்த யூஸும் கிடையாது. ஸோ வந்து நீங்க ஒரு லோன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபினான்ஷியர்கிட்டயே ஃபோன் எடுத்து பேசி இல்லைன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணி இதை எப்படி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுன்றத பிளான் பண்ணுங்க. ஸோ தட் யூ கெட் சம் சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரனர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஹேண்டில் பண்ணாம பயந்து ஃபோன் எடுக்காம போயிடுறதுனால எந்த பிரச்சனையுமே யூ ஒன்ட் கெட் எனி சொல்யூஷன். ஸோ தைரியமா ஃபேஸ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் எவ்ரிபடி நோஸ் பேண்டமிக் இஸ் நியூ டு எவ்ரிபடி. ஸோ ஆஸ் ஆண்டர்பிரனரா நீங்க பேங்க்ல வாங்கிருக்கலாம், இல்லை எம்என்பிஸ்ல வாங்கிருக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து சில பிரைவேட் ஃபினான்ஷியல் கிட்ட வாங்கிருக்கலாம். யார் ஃபோன் பண்ணாலும் ஃபோன் எடுத்து இது எப்படி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும்னு ஒரு அட்வைஸ் கேளுங்க. அவங்களே சம் அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. அதை கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தா ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு சொல்றாரு. இது தவிர வந்து நம்ம சுஷில் வந்து நிறைய பிளாக் எழுதுவாரு. கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் தி கிங் அப்படின்லாம் நிறைய பிளாக் எழுதுவாரு. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் வேணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அப்படின்னு நீங்க ஃபினான்ஸ் வாங்குறதுலாம் செகண்டரி, பட் உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ் பண்றதுக்கோ இல்லைன்னா இந்த மோனிட்டரிங் பண்றதுக்கோ இல்லைன்னா ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுக்கோ ஏதாவது ஐடியா வேணும்னா ஹி இஸ் தேர் டு ஆன்சர் யூ எனி டைம். வந்து கொஞ்சம் ஒரு சோஷியல் கன்சர்னா அவர் வந்து பதில் சொல்வார். அவரோட நம்பர் வந்து 9884133636 ஒரு நம்பர்ல இருக்காங்க. எப்போ கால் பண்ணா ஃப்ரீயா இருக்கீங்களான்னு கேட்டு டெஃபினட்டா அவர் வந்து உங்களுக்கு ஹி வில் கிவ் யூ சம் கைடன்ஸ். இன்னொன்னு, நீங்க இந்த பிளாக் எழுதிருக்கீங்க சுஷில், நான் கூட நிறைய படிச்சிருக்கேன். கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் தி கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஏன்னா நீ கேஷ் ஃப்ளோ தான் கிங் அப்படின்றது வந்து கிங்னால தெரியும், ராஜா காசு இருக்கிறவங்கள ராஜான்ற மாதிரி நீங்க ஒரு அந்த பிளாக் எழுதிருந்தீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு. Yes sir, generally people think that cash is king. Yes, cash is king. But cash is really not king. Okay. நீங்க சொல்ற மாதிரி cash flow is the king. Wow. Yes. See, yes. There's a lot of difference between cash and cash flow. Cash வந்து நம்ம வீட்ல வைக்கிறது பணம் வந்து for some extent it may be a king because you will be able to handle things, payment கொடுக்கிறதுக்கு only to some extent. But yes, the real logic or the real beauty lies in the cash flow. Yes. Let me just give you one small example. Yes. How cash flow would be king. இப்போ நம்ம வீட்ல வந்து ஒரு பணம் வந்து ஐடியலா வச்சிருக்கோம். Thinking that bankல கொடுத்தா பேங்க் வந்து மாட்டி போயிடும், இவர் கொடுத்தா இவர் மாத்தி போயிடும். Anyone, you cannot invest, you don't invest in the money anywhere, and you don't want to, you just want to keep the money safe. But what will happen is inflation is something which will eat up your cash flow, eat up your cash. So if month on month or year on year your the purchasing power வந்து கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். So it is better to invest in some things which are liquid assets, not illiquid. So you need to know, நம்ம வந்து கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிடணும். ஒரு 100 ரூபாய் நம்ம கையில் இருந்தானா சரி, ஒரு 40 ரூபாய் நம்ம எஃப்டியில் போட்டுடலாம், ஒரு 30 ரூபாய் நம்ம வந்து ஈக்விட்டியில் போட்டுடலாம், அண்ட் ஒரு 10 ரூபாய் கோல்டு வாங்கிக்கலாம். இன்னும் மிச்ச அமௌண்ட் வந்து நம்ம ரியல் எஸ்டேட்ல பண்ணிடலாம். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் மச் ஆஃப் அசெட்னா build ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் பில்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். இட் கேன் பி a rental, it may be a interest amount, it may be a fixed deposit. So build a constant source of income. அந்த இன்கம்ல பேசிவ் இன்கம் வரும்ல, அதுல you start investing slowly, and the investments that you make and the right investment that you make, it will grow bigger than நம்ம பிசினஸ்ல or நம்ம personal space, நம்ம that is salary. So these things grow a lot bigger. So that is why I say cash flow is king. இப்போ சப்போஸ் கோல்டு இஸ் ஆன் ஹையர் சைட், யூ நீட் டு பி வெரி ஸ்மார்ட். எது வந்து கம்மியில் இருக்குது, நம்ம வந்து கம்மியில் வாங்கணும். எனி ஆசெட் வந்து சைக்கிள் இருக்கும். தட் இஸ் கோல்டு கம்மி ஆகிட்டு கீழே வரும், ஈக்விட்டி கம்மி ஆகிட்டு மேலே போவோம். ஸோ அப்படி ஒரு அசெட் சைக்கிள் இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி அசெட் சைக்கிள். ஸோ கன்சல்ட் டு ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு பி நாலேஜபிள். சி வில் நாட் பி நோ எவ்ரிதிங், பட் அட்லீஸ்ட் யூ நாலேஜபிள். நம்ம வந்து யாரும் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ ஜென்ரலி என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம பீக்கில் தான் போய் இப்போ ஒரு என்ட்ரி ஆகணும். பிட்காயின் பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் $18,000 வாஸ் ரேட். அப்போதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு பிட்காயின் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பிட்காயின் வாங்குறாங்க. ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா பிட்காயின் அந்த $18,000 பர் பிட்காயின்லேருந்து 3,000 வந்துருச்சு. ஸோ தென் வாட் வில் சே, நான் இதில் கையே வைக்க மாட்டேன், இல்லை என் தப்பு, இல்லை நான் போப்பேன், ஐ ஷுட் நாட் ஹவ் டன் இட். ஸோ they will try to course, I mean they will try to find faults in themselves and they will not invest. The idea of investment is to buy right. I mean correct time நம்ம வாங்கி நம்ம எப்படி கரெக்டாக நம்ம அது ரைட் டைம்ல எக்ஸிட் கூட பண்ணோம். So and then you circulate the flow. So that is the art. So understand it. There's a video of mine in YouTube. You can just go and say cash flow is not king. That's a video. பாருங்க. And அழகா சொல்லிருக்கோம். So so உங்களோட YouTube சேனல் பேர் என்ன சுஷில்? Currently it is on the same name, Sushil Bokdia only. Sushil Bokdia பேர்ல YouTube சேனல் இருக்கு. சோ நீங்க அவர் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதுல நிறைய வீடியோஸ் போட்டுருக்காரு, நானும் அதுல தான் பார்த்தேன். சோ அந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ ஒரு லாஸ்ட் क्वेश्चन சுஷில், 15 மினிட்ஸ் போனதே தெரியல, பட் எனக்கு ஒரு சின்ன லாஸ்ட் क्वेश्चन. இப்போ இந்த ஈக்விட்டில இந்த டைம்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது கரெக்ட்டா? in this particular period ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கலாமா? What is your opinion? Yes, I will say that it is a right time to buy, but again you need to look at
மொத்த பணம் ஒரே மூட்டை போடக்கூடாது. That is the first Okay. golden rule. Okay. All the money should not be put at a go, and all the money should not put in one stock. So உங்களுக்கு 100 ரூபாய் இருந்தானா ஒரு 10 ஸ்டாக் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அந்த 10 ஸ்டாக்ல ஈக்குவலா 10 ரூபாய் கொடுங்க. பட் டோன்ட் புட் 10 rupees டுகெதர். 2 ரூபாய் போடுங்க. கம்மி பண்றா இன்னும் 2 ரூபாய் போடுங்க. மேல போதா 2 ரூபாய் போடுங்க. So you will try to get at all the rates, and whenever the market is bad you will get more out of the same amount. So my idea is to slowly build. Don't even think that மேல போச்சு my rates have gone up. If the rates have gone up, leave the stock. It's okay. There are 100 more stocks there. It's okay. Leave it. மேல இருந்து வாங்க கூடாது. என்ன கீழ இருக்கு இன்னும் நாளைக்கு வந்து மேல போலாம். And margin of safety. So the idea over here is, trick over here is 10 stocks and ஒரு 10 ரூபாய் ஒரு ஸ்டாக்னா 2 ரூபாய் தான் போடுங்க. மிச்சம் அந்த 8 ரூபாய் சைடுல வைங்க. And wait for it. எது கம்மி வந்தா டிப் வந்தா வாங்குங்க. Because student, so that way you will not வந்து நம்ம பணம் வந்து நம்ம போகாது. And ஒரே ஸ்டாக் வந்து நாளைக்கு க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா கூட நம்ம மொத்த பணம் போகாது. So idea is to safety, diversify and save. ஸோ ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. மொத்த காசும் எப்பவுமே ஒரே இடத்துல பெட் பண்ணாதீங்கன்னு. ஸோ இது டிப்பா இருக்கு ஹையா இருக்குன்னா பார்த்து நீங்க வந்து இது டென்ஷன் ஆகாதீங்கன்னு சொல்றாரு. ஸோ அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க பிட் பண்ணும் அப்படின்றத அந்த ஈக்விட்டியில ஷேர்ஸ் வாங்குறதுலாம் கொஞ்சம் கவனமா இருங்கன்றதா சொல்றாரு. ஸோ என்ன அட்வைஸ் வேணாலும் நீங்க சுஷில் கிட்ட கேட்கலாம். தேங்க்யூ சுஷில், தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம், தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் இன்புட்ஸ் டு அவர் ஆடியன்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச், வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ. இன்னொரு நாள்ல இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசுவோம். எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ சுஷில். தேங்க்யூ ஸோ மச்.